హరి శం నో మిత్రస్యం వరుణః శం నో భవత్వర్యమా శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః శం నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం శాంతి శాంతి శాంతి. కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. వందే శ్రీరాధికాం దేవీం బృందారణ్యవిహారిణీం యస్యాః కృపాం వినా కోపి న కృష్ణం జ్ఞాతుమర్హతి. పుంజీభూతం ప్రేమ గోపాంగనానాం మూర్తీభూతం భాగధేయం యదూనాం ఏకీభూతం గుప్తవిత్తం శృతీనాం శ్యామీభూతం బ్రహ్మ మే సన్నిధత్తాం. వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం. సర్వవేదార్థతత్వజ్ఞం వేదార్థప్రతిపాదకం పురాణసారసర్వజ్ఞం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాసుదేవ. So now
we have to a certain extent, we have observed how the social and political situation is there in this land. И к настоящему моменту мы уже узнали о том, какова была политическая и социальная ситуация на этой земле к приходу Кришны. So this, the government in the center of India, I mean Bharat, and which is under the rule of Dhritarashtra, the blind king. Правительство центральной центра Бхараты, оно было под руководством Dhritarashtra, слепого коня, слепого царя. Also he was, even though Bhishma was there and elders are there, but Dhritarashtra always is not obedient to them and he never cares to follow their advice. И несмотря на то, что и Бхишма был там, и другие старшие, Dhritarashtra не прислушивался к ним. И он делал, как считает нужным. So he is influenced by Shakuni, and also he is interested to earn personal money. Он больше подвергается влиянию Шакуни, и его интерес в том, чтобы больше заработать денег. So therefore, he made some wicked plans in the administration. И поэтому он создает такие нечистые планы в администрировании государства. And how to extract the taxation, money through taxation and all these things from all the common people. Как собрать побольше денег, налогов с обычных людей. And a part of this money goes to his personal account and remaining part will be kept in the state account. Часть этих денег идет на его личный счет, а остальное идет на государственные нужды. So similar situation with these other kingdoms, because when the emperor himself is like this, so automatically this is like with others. Похожая ситуация в других царствах происходит, потому что если император так себя ведет, то, конечно, это влияет и на всех других. So this Kamsa also, he is also very greedy and very wicked. И Камса, он тоже очень жадный и очень неправильный. And therefore, just like Dhritarashtra, this fellow also, he doesn't like that the people in the villages, so he doesn't like that they are free from taxation and they are given freedom, so this they don't like. Так же, как и Dhritarashtra, ему не нравится, когда люди в деревнях свободные, и если они не платят налоги, им не нравится это. So therefore, he made a structure of the government in such a manner that such people with such ideas are appointed as the officers in all the departments. И таким образом они создают это устройство административное, что такие именно люди и становятся вот, там, чиновниками мелкими в этих деревнях, тоже такие же, похожие на них. And this Kesi, as I told you yesterday, this Kesi fellow is also, who is a cousin of Kamsa, he has also power, and therefore Kamsa cannot completely avoid him because he is also powerful. So therefore Kamsa appointed him as a chief of
one department like taxation, all this. И Кеша, он тоже, вот, который двоюродный брат Камсы, он тоже такой же человек, жадный и неправильный, и Камса он не мог его избежать, и он назначил его управлять вот такими делами, как налоги, там еще какие-то с людьми, там, руководить деревнями. And moreover, this Kesi he is in contact with, there is one fellow called Mundakausika. He is a tantric, he is very much, he has powers, tantric powers, and he can make this type of rituals, and he can create also the elemental type of things, and he has such powers he attained from his guru. И более того, Кеша, он еще на связи с каким-то Mundakausika. Монтакаусика, который является черным магом, и он тоже проводит всякие ритуалы, продолжая вот эти все неправильные дела, чтобы на каких-то простых уровнях выманивать у людей налоги и так далее. So this Mundakausika, his original place is Nepal. And so from Nepal he came to this area because his guru is Chandakausika, who is a very powerful fellow in this. And this Chandakausika is the royal guru for Jarasandha. The other day I told you Jarasandha, very mighty fellow who imprisons many princes, and so this fellow's guru is Chandakausika. So he is the guru to the father of Jarasandha himself. So therefore, their way of activity is mainly using all these witchcraft and all these powers. Неправильные пути и также мощь, вот эту силу черной магии. So this Kamsa is the son-in-law of Jarasandha. Jarasandha has two daughters, and these two daughters were married to Kamsa. А у Джарасандхи две дочери, и обе эти дочери замужем за Камсой. То есть Камса его зять. But Jarasandha is not such a. He is very magnanimous and majestic, not like Kamsa. Джарасандха, он более такой могущественный, больше маг, чем Камса. Не так как Камса. Therefore, he is not afraid of Dhritarashtra, he is not afraid of anybody, because he himself is powerful with all his witchcraft and all his army, and also he has the army of these astral entities also. He built an army of astral entities. That means every day, I told you, he every day kills one of these princes to give Bali, and then he holds this astral body of these fellows, and with this astral body
bodies of these fellows, he made an army, Jarasandha. So he has this army also, which with other people cannot fight with him. И Джарасандха, он очень могущественный, он даже не боится Dhritarashtra, из-за того, что вот он пользуется магическими силами, и всех этих принцев, которых он собрал, он удерживал их астральные тела, и из этих астральных тел он создал астральную армию, благодаря которой никто не может его победить, он очень могущественный. So Jarasandha does not like these type of activities of Kamsa, because Kamsa teasing the village people and also how he is doing with the maintenance of cows and agriculture and all these resources. In these mean activities, Jarasandha does not like. Камса, он больше такими грубыми делами занимался, коров там забирал, высмеивал кого-то, то есть разделял власть. Он делал такие материальные какие-то вещи, а Джарасандхе это не очень нравилось. At the same time, Jarasandha does not believe or accept that the Lord consciousness is, the Lord higher Lord is going to incarnate through Vasudeva and Devaki and all these things. He says it is all myth, because he feels he is the only person who can be the emperor of the whole land. Также Джарасандха, он абсолютно не верит, что Господь может воплотиться на земле, и что кто-то будет каким-то могущественным, и он просто не верил в это, он верил только в то, что он самый могущественный, и ему нравится. And the guru of Jarasandha, this Chandakausika also, he is very well he was, since from his gurus, he is trained in all the Vedas, but he mainly took up the Atharva Veda to apply this to the witchcraft. That is main activity of this Chandakausika. Гуру Джарасандхи Чандакаусика, он был очень образованным, но он изучал веды и все у своих учителей, у своих гуру. Но он в основном изучал Адхарва-веду. Именно вот такую, как действовать. Нет, для своих колдовских действий. So what is happening in this area, in the Mathura and in this area, is that this Kesi and Kamsa, what he did is that he wanted to control all these villages around the Vraja and control over the resources and the cows and all the agriculture products and all these things. So he forced the people that a part of this is to be paid to the government, that means to him. These cows, because there are enormous number of cows, so animal husbandry is very much. So dairy products and all these things. And all these villages, there is no such thing like selling of this. All is sharing and distribution. So it is not commercial. But Kamsa mind is commercial. Возделывали землю, выращивали коров и все там молоко, все эти продукты, они не знали даже, что это нужно как-то продавать, коммерциализировать, они просто делились друг с другом и все. А Камса, он когда пришел, он решил со всего этого получать себе, и он за всем этим следил, считал молочные продукты, сельскохозяйственные, люди, все у него было подсчитано и все коммерциализировано. So this Nandagopa, who is the chief of all these villages and all this Nandagopa is not from a royal family, but he is given this responsibility by Vasudeva to make the people live in such a manner that they work together and they can share all the resources
and all this like agricultural products and all dairy products. So all the people, they distribute among themselves, they share. So therefore there is no necessity, somebody has to sell milk, somebody has to sell the food grains. So everybody, they can have their part of this. So it is like a wonderful social structure they have built, and Kamsa doesn't like this. И Васудева его попросил тоже управлять вот этими землями Браджа и управлять вот в том ключе, в каком они привыкли, да, то есть делиться, они даже не понимали, что нужно продавать им что-то. Просто там, меняться как-то, обмениваться и вместе все это делать дружно. Вот. И Камсе совершенно не нравилось то, что... Yes. То, что надо Гопал тоже как бы влиять на его правление. So therefore Kamsa sends his forces, means the controllers, to go into these villages and force the people that they have to send a part of their cows to Mathura, to the government, and a part of their food grains and part of their produces, and there is by force they bring them, they collect them and bring them, and from this what he does is not directly into government account. Some part of it should go to his account and divide into the government account. Людей, которые солдат, которые должны были заставлять жителей отдавать ему часть своих агрокультуры, сельского хозяйства, коров каких-то, там телята рождаются, всю эту часть они должны присылать в Мадхуру, и вот из этого всего часть он просто забирал лично себе. So what Casey does is, so Casey is given this responsibility, so from all this, Casey, he takes a part of this. Before it is sent to Kamsa, he takes his part. And in this part, a part goes to Dhritarashtra. So this is how all this is going on. Он еще до того, как дойдет это все до Мадхуры, он себе свою часть откладывал. А еще из этой части также отправлялось что-то Dhritarashtra. Like now. So therefore, Vasudeva, he has instructed, even though he is in the prison, but that's a royal prison, so visitors can come to see them. So secretly, the disciples of Vasudeva come and take the instruction to Nandagopa, and he said, in all the villages, everybody should be ready to resist and if necessary to fight out these fellows, and not to hand over the cows, not to pay anything to them, so to start resisting. Хоть он сидел в тюрьме, но это была королевская тюрьма, где можно было его навещать, проходить через своих людей. Он тайно передавал Нандагопалу послание, советы того, что не надо отдавать все свои вещи, все свое, и нужно быть готовыми к сопротивлению, то есть нужно быть готовыми защитить свое имущество и участвовать. So in Mathura, there are the goshalas where the cows are gathered. So like this, there are the goshalas of the government of Kamsa, and there are personal goshalas again, and Casey has his personal goshalas. Like this, they are maintaining these cows which are forcibly brought from Vraja and Vrindavan, all these places. These cows are kept
in the Gosalas, and some of them, each of these fellows, they will have their own Gosalas, they maintain. То есть были вот такие гошалы, коровники, у Мадхури, у Камсы были гошалы, были во Вриндаване, были у каждого свои личные, кроме того, коровники. И, скорее всего, вот многие коровы, которые вот взяты там из Вриндавана, они хранились, ну, их приводили как раз вот в эти разные коровники. Часть в общие, часть личные, Камси, Кеши, все себе брали коровники. And there is this Vrindavan and this Vraja area, there is a forest area, and in this forest you have big trees, and a part of this is also, it is developed into a garden where you have a garden for fruits and flowers and these gardens. And father of Kamsa, the Ugrasena, so he has developed all these gardens and where the cows also can be freely kept there. So when he was imprisoned, then Kamsa made this, and this garden, a big garden is there called Madhuvan. Madhuvan is the name of this big garden near Madhuvan. Madhuvan. Vana means garden. It is Madhu. It is called Madhuvan because there was a few generations before, there was an invader who came, intruded into India, is Bharat, and he came and settled there in this place. His name was Madhu, and he was killing the people who are passing through this forest and eating their flesh and all this fellow. So finally he was killed, and this was transformed into a peaceful place by the forefathers of Vasudeva, and since then it is called Madhuvan. И во Врадже много разных лесов, и в этих лесах Уграсена, который был отцом Камсы, он организовал такой сад, ну, как бы очистил там все, и там остались фруктовые деревья, много было фруктов, которые можно было есть, и также коровы там могли свободно гулять. Этот сад назывался Мадхуван. Ван — это сад, а Мадху — это имя одного, кто, завоевателя. Приехал какой-то завоеватель, и он стал жить в этом лесу и убивать всех, кто приходит, и всех, кто ест эти фрукты. Вот, в результате с ним справились, его убили и сделали там такое мирное место, в котором были фрукты и сады, и Камса тоже их как бы обладал налогом. So Kamsa has appointed many people to maintain these cows in the Madhuvan, and then, but Kamsa, always a greedy fellow, he doesn't properly pay these people because he appoints people and they have to work for him, and he doesn't pay them for their requirements. Only because of the fear they work, they have to work with him because of fear, and they are obliged to work for him. He pays a little and sometimes does not pay and get his work done. So these people cannot be loyal to him. И Камса назначил людей, которые следили там, они там дом построили потом в саду, и они следили за тем, чтобы вот часть фруктов и плодов приходила туда, к Камсе, и он этим людям не платил практически, он платил им совсем чуть-чуть, или иногда даже не платил, и они работали на него только из-за страха. So he appoints people to take care of the cows in the Gosalas and to work in the fields, and all this by their work, what is received, he is so greedy, he gets all these things, a part of it but personally also. But when he has to pay these people or take care of these people and their families, he doesn't care for that. So that is the wicked type of fellow, this Kamsa. Камса был настолько жадный, он назначал людей там
за коровами следить в коровниках, на полях работать. Но он вообще, он забирал все, что там вырастало, а когда доходило дело им платить, он им не платил, или платил совсем мало, настолько жадный, да. So therefore, naturally, these fellows, what they do is, some part of the milk of, and all these resources, secretly they will sell, and they will have their money from this. So for their survival, they do that. И этим людям приходилось какую-то часть молока там или чего-то продать для того, чтобы жить, тайно продать, да, не тайно это продавали, для того, чтобы как-то выжить. And also the money which is being given from the government treasury to maintain the cows and the garden, from this money, some part of money they will use for their own personal things, because he doesn't pay directly. Из-за того, что он совсем не платил, или платил очень мало, и приходилось даже вот там деньги, которые выделялись на коровники и сельское хозяйство, из них часть тоже брать и использовать для себя, чтобы тоже как-то выживать. So therefore, the cows are not properly fed, because part of money is servicing for this. И поэтому коров тоже не кормили полноценно, потому что часть денег уходила в разные карманы. But Casey is not like that. Casey also has his part of this cow, goshalas and all these things. But Casey, he takes care of the people who are working, and he looks after their requirements. So therefore they are not like these fellows. А Кеша, он был не такой. Он следил за своими работниками и за их потребностями. То есть он больше о них заботился. And those who are appointed by Casey, in these also, once again, they are divided into two fellows, because some of them, they, even though Casey pays them, but still they want to make their own profit. Они тоже были двух типов. Одни, которые, да, работали на Кеше, но тоже хотели свой собственный процент какой-то поиметь. So in this type of activity, what they did is that the maximum milk which is taken from the cow, they do not let the calves, the children of the cow, to have milk, and they take all the milk away. Because they want to make more money, because a part of this they can hide and take it. So naturally, these calves, the young, these things, because they are not properly, they are not allowed to have the milk of their mothers, so they die. And what they did is, when they are dead, to take the inside these things and then fill it with some cotton and these things, and keep it as if they are alive, and keep them before the cows. Они брали вот эту кожу, там вытаскивали все из коровы, и туда ткань или вату что-то напихивали, чтобы они там лежали, и коровы думали, что у них есть телята, а было молоко. Чучело делали. So, gradually this is increasing. И это возрастало и возрастало. So these fellows working under Kamsa, and some of those fellows working under Casey, so everybody, they want to make their own
money, their own profit. So, as a result, all this is happening. And in Madhuvan is a very big area. So, everybody has his own place and they are doing all this malpractice. И вот так вот работали и Кеши, и Канца, и все их работники, их было много, и они просто разоряли этот огромный сад Мадхуван, разоряли. So one day what happened is that there was a dispute between these groups of fellows. Naturally it happens. И естественным образом между этими группами этих людей, работников, образовался спор. And they were abusing each other, says that you are the fellows who are responsible to kill these calves and all these things. So we will go and inform our king. And the other fellow says, we know what you are also doing, like this discussions. And then they started to hit each other with they have all the cowherd fellows, they have sticks of bamboo in their hands. So they started to fight with this. И, конечно, они начали спорить, одни говорят, вот смотри, ты вот убил этого теленка, из-за тебя он там погиб, и этих телят, а другой говорит, а ты вот это сделал, а ты вот это, и я пойду расскажу своему хозяину, и они вот так вот спорили, и начали даже драться бамбуковыми палками. До такого доходило. So there is a bloodshed. So when they are fighting and injuries and bloodshed. Просто потекла кровь. So suddenly a new person came and so this person appeared very brilliant. He is also dressed like a cowherd person with a bamboo stick in his hand. And suddenly he came in between and said, he told all of them to stop this. And then he has seen that these fellows are injured and their wives, children are also very much, they are scared by this. Everybody, they are with their families. And so all this is happening. When they are fighting, so some fellows are injured. Семьи, жены, дети, все были очень напуганы этим. Эти были повреждены? Да, были. Вред был нанесен тоже. So he stopped all these fellows and said, what are you doing? You are all people of the same area and you are fighting with each other in the, because of all wicked behavior. So everybody of you are making all wicked things. You see, you have killed the children of the cows. So now what is happening that you are fighting, and then if you are killed or your children will be killed. И он пришел и говорит, остановитесь, что вы делаете? Все ваше вот это поведение, посмотрите на него, оно неправильное. Вы люди одной деревни, почему вы так, вы убили телят, сейчас вы начинаете драться, ваши дети тоже будут убиты. Then all of these fellows came to him and said, please excuse us and please save us. И один из этих работников подошел к нему и говорит, пожалуйста, прости нас и спаси нас. And this new person, when with his bamboo stick he was hitting on the floor, then there were, all the people could listen the music, a wonderful music of flute and veena and all these things in the space. И этот человек, который пришел, он стал стучать своей бамбуковой палкой по земле, и все стали слышать прекрасную музыку в пространстве, флейта. And then all of these fellows are surprised, and he said, if you are continuing this type of activity, all your families will be destroyed. You are destroying each other because you have misbehaved with the cows, you have misbehaved with the peaceful people of all the Braja and all these people. So because of this, all your families will be destroyed if you are doing like this. Он им сказал, если
этими коровами, телятами, вы ужасно себя ведете друг с другом, и в результате этого все ваши семьи погибнут. So these people said, we want to be saved because we were like this because of our rulers, of Kamsa and Kesi, because of this. Люди отвечали, кто-то из них, что мы так себя ведем, потому что наши правители так себя тоже ведут сами. И помоги нам, спаси нас, что нам делать? So then this man said, why you have stolen all the cows and all these grains and all these from the villages where there are people who are living peacefully and who are not commercial at all, and you are misbehaving with those people. И он спросил, почему вы так делаете, почему вы украли этих коров и все вот у тех мирных людей, которые живут в деревнях? Они мирные, почему ты так делаешь, забрал это все? So, if your children also will die, would you like that they are also stuffed with cotton and stood before you like this? Если ваши дети умрут, вы хотите, чтобы кто-нибудь набил их ватой, и они стояли перед вами как чучело? So, then these people are scared, said, no, we want to be saved. Нет, мы так не хотим. Then this person materialized flowers from the trees and threw these flowers on these dead calves, these cows, the small cows, dead calves, and then they came to life once again. All these which are dead and stuffed with straw and cotton, and he has thrown all these flowers on them, and immediately they came to life and they went to their mother's cows, and the cows were very happy. И этот человек, он как бы, не знаю, как-то появились у него эти цветы, материализовал цветы из небес и бросил, поднес вот этим телятам, и эти телята вдруг, даже набитые всякими там ватой и сеном, они ожили и подошли к своим мамам-коровам, и коровы были очень счастливы. Then all these fellows were surprised, and then they can realize what they are doing, Все удивились, что он делает, как and they surrendered to him, prostrated before him, ему предались, and they requested him that they should be excused and saved from all these wicked things. и он сказал им, что вы должны перестать делать все эти неправильные вещи. Then he told them, you go to Nandagopa, you need not work with Kamsar, you need not work with Kesi, you go to Vraj and you go to Nandagopa, you return all the cows, they belong to those villages, and you also go and stay there and peacefully and work for them. Why you are working with these wicked fellows, and you are also behaving so wickedly, so you will be destroyed. They are going to be destroyed because Lord is coming. So if you can return and you can live with Nandagopa and those people, you will be saved. Otherwise, if you work with these fellows, you are also will be destroyed. Он сказал, что все эти коровы относятся к Враджу, и вам стоит пойти к Нандагопалу вместе с этими коровами и жить праведной жизнью. Если вы будете работать у Камсы или у Кеши, вы будете также разрушать свою жизнь. Их жизнь будет, они как бы получат свои воздаяния, потому что Господь скоро воплотится на земле, а вам имеет смысл пойти к Нандагопалу и там жить в мире. So these people, they followed his instruction and they asked him, who are you? Suddenly who you came and you have brought life to these calves of the cows, and you have instructed us, you have saved us. So he said, it is not important to know who I am, but first of all you go and surrender yourself to Nandagopa. И эти люди решили его послушаться, они так впечатлились и спросили, а кто ты? Ты такие чудеса здесь совершила, живут телята и все. Он говорит, это не важно, кто я, важно, чтобы вы последовали моему совету и пошли к Нандагопалу и жили мирно. So this person is Sanat Kumara. И этим человеком был Санат Кумар.
So he manifested himself to stop all this and to bring a change to the people. Он проявился в этом мире, материализовался для того, чтобы помочь этим людям измениться. So all the cows, all these people, they went to the Vraja, to Vrindavan, and all the Vraja villages, and then they joined all this group of Nandagopa to follow the instruction of Vasudeva. И все эти люди пошли вместе с коровами, все вместе с семьями пошли вот во Врадж, к Нандагопалу, присоединились к нему, к этому вот. Нандагопал — это тот, который следует инструкциям Вседа. So this is how all the situations are there when the pregnancy of Devaki is approaching to advancing. Это то, какова была ситуация в то время, когда Деваки была беременна Кришной. So every day, one day Narada and another day another Rishi, they were visiting Devaki and Vasudeva in the prison. И каждый день кто-то, либо Нарада, либо кто-то из Риши, навещали Деваки в тюрьме. And also Sailaputri, the Sailaputri who is the goddess in Himalayas, the mother goddess. She is no other than Parvati, wife of Shiva. So she also manifested in the prison, and she also blessed Vasudeva and Devaki. So all of them, they told Devaki and Vasudeva that their child who is coming, he is the Lord who is incarnating, and he will destroy all these demonic forces and re-establish the law. И они все уверили Васудеву и Деваки, что этот ребенок, который пришел в воплощение Бога, и что он справится со всеми этими демоническими силами и установит закон Дхармы. And she informed Vasudeva that she has sent her power to be born from the womb of another wife of Nandagopa, Yashoda. И она сказала Васудеве также, что она послала луч своего света, чтобы Ешода тоже забеременела. Жена Нандагопала. So all this is the divine plan was explained to Devaki and Vasudeva. Весь этот божественный план был рассказан Деваки и Васудеве. And Narada has given the mantra of Dvadasakshari. Dvadasakshari mantra means Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This mantra he has given to Vasudeva and instructed him to keep on meditating on this mantra. И Нарада дал Васудеве мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая и сказал ему ее повторять. It is called Dvadasakshari because this mantra, there are 12 letters in this mantra. В этой мантре 12 What is the next? Dvadasakshari. Dvadasa means 12. Dvadasa. Двадаса. Ashtakshari is 8 syllables. Om Namo Narayana is Ashtakshari. Om Namo Bhagavate Vasudeva is Dvadasakshari. Narayana is Ashtakshari. Нараяна — это Is 8 letters. Om Namo Narayanaya is Ashtakshari. астракши. That means 8 letters. Это значит 8 букв. And Om Namo Bhagavate Vasudevaya is Dvadasakshari, 12 letters. А это двадасакши, 12 букв. So these 12 letters of this mantra, they are corresponding to the 12 signs of the zodiac. И вот эти 12 слогов этой мантры, они соотносятся с 12 знаками
So therefore, he instructed Vasudeva to continuously keep meditating on this mantra. Именно поэтому он попросил Васудеву постоянно медитировать на эту мантру. Because the Lord, coming incarnating Lord, he will be called Vasudeva. Потому что Господь, который воплотится, его будут звать Васудева. So, the both husband and wife, Devaki and Vasudeva, they were continuously meditating. They were always in that meditating mood. И Деваки, и Васудева, они постоянно пребывали в этой медитации, прям были все время в этом настроении медитационном. So, they are mostly in their consciousness is mostly in that, and everything is automatically. For example, because that is a royal prison, so every day there are many of the servants who come, who clean and who change the beds, who clean, who do all these things, who bring food, everything. So everything is provided except that they are in the prison. So all this is going on, but Devaki and Vasudeva are always in that higher consciousness. So whether they have taken the shower or not, whether they have taken the food or not, they are not conscious, but automatically everything is going on. И они все время находились в этом медитативном состоянии, но поскольку это такая королевская была тюрьма, там приходили слуги, они готовили, убирали, меняли постели, помогали им помыться. Вот. И все вот это происходило неосознанно, вся как бы внешняя деятельность. Они постоянно были в медитационном состоянии. And so now, since it is the 8th pregnancy of Devaki, so Kamsa made very tight security and all these things, so that he wants to make sure that Vasudeva will not escape or will not make the child escape from here. И Камса, он, конечно, готовился к этому 8-му ребенку, и он так сильно усилил охрану тюрьмы, чтобы ни в коем случае ни Васудева не смог сбежать, ни этот ребенок не смог как-то выйти из этой тюрьмы. So, he has appointed the guards for the prison who have to open the doors when they bring the food, or when somebody comes to open the doors. And the keys of the doors are not with them. Again, they have to go to the higher officers. They hold the keys. So these officers will be very vigilant. So such an arrangement he made to make sure that no escape will be there. Он так все организовал, что даже ключи от камеры, ну, вот от этого дворца, который нужно еду приносить, там слуги приходят. Вот эти слуги были инструктированы так, что вот они должны, чтобы открыть дверь, они должны пойти в высший офис, там взять ключ, прийти. То есть это все было очень, очень сложно и очень трудно было, ну, как-то с этим взаимодействовать. Ну, чтобы никто не мог проскочить без этого. And this Nandagopa and the others who also know all this, they are also from their side, they are trying to make arrangements to influence these guards, and so that these guards will cooperate with them in opening the doors and all this. So therefore, from time to time, they are in contact with the guards and sending them some gifts, and with all this. Нандагопал и все, кто с ним, там, все с этой стороны, они также, в свою очередь, налаживали контакт с этими охранниками, чтобы, ну, они могли открывать двери, когда нужно, и посылали им подарки разные, всячески с ними налаживали связь. Связь.
So in these villages, what happened is, after these incidents of this Madhavan, in these villages, if the guards or if the officers of KC or the officers of Kamsa will enter into these villages to grab the cows or to grab the riches, then they started to resist them and to fight with them and not to obey them anymore. And what Vasudeva instructed to them is that if they accept to merge with them, to stop this activity and work with Kamsa and Kesi, if they accept to be one with them, to allow them to be with them, or if they insist, and if they want to insist and they want to create disturbance, then if necessary to fight with them, and if absolutely necessary to kill them. If they are very cruel, to kill them, but not to waste, to put them in the prison and to feed them is not the process. If few of them are killed, then others will surrender. Сказал Мандагапалу, что все эти солдаты, которые приходят, они могут с ними хорошо взаимодействовать, но если они ведут себя ужасно, если они просто нападают или отбирают, то нужно им сопротивляться и даже можно убить. Если не надо их брать в тюрьму, не надо нам кормить их, что-то с ними делать, нужно просто убивать, тогда другие, остальные солдаты, они будут бояться и будут тоже не такие наглыми. То есть те, которые приходят забирать вот эту подать. Да, те солдаты, которые приходят, чтобы забрать коров, там. So, as the time is approaching for the delivery of Devaki, this Kamsa fellow becomes more and more restless because he has fear. He is very much afraid, he is not able to sleep. Даже спать не может, потому что у него много страха, и он не может спать, и он придумывает все новые набеги на своих жителей. So one day he was thinking, he was not even attending the court of the king because his mind is occupied. The time is approaching, so if really this child who is going to be born will kill me, so he has a fear. So therefore he is thinking, and one day he approached Mondakausika, this tantric fellow. Взрывается от этого страха, что его вот этот ребенок, который родится, действительно ли он меня убьет, и вообще что будет. И он даже не может там спокойно в своем царстве находиться. И вот в этом всем своем состоянии он как-то оказался рядом с вот этим Mondakausika, с этим магом. Actually, he wanted to ask the help of his father-in-law Jarasandha, because Jarasandha's guru Chandakausika is the very great this tantric guru. So, but he is afraid of his father-in-law Jarasandha because Jarasandha is very angry. And Jarasandha says, "Why do you fear about a child being born? How can he kill you? You are so much afraid, and you are being a king, and you have so much of fear about this." So he doesn't support this. Therefore, this fellow is afraid to approach Jarasandha. Чтобы тот ему помог. Джарасандха сказал: "Ты что вообще сумасшедший? Ты король, ты боишься какого-то новорожденного ребенка. Как это вообще, что он тебе может сделать? Как ты вообще, почему ты так себя ведешь? Ты просто злился на этого Камсу, и
обратиться к отцу Джарасандхи, и он обратился вот к этому второму его ученику. Как ты его зовут? Because Jarasandha, he says that how timid you are, because he says you should not be timid like this, you should not have fear like this. So Jarasandha, so therefore he never encourages Kamsa to do all this type of wicked things. So Kamsa is afraid, and Kamsa's wives, who are daughters of Jarasandha, they are also angry. They were telling their husband, why you are doing all these things? Why you are afraid of this? И Джарасандха говорил Камсе, что ты такой трус? Почему ты это все делаешь? Он не поддерживал вообще его все вот эти действия и с людьми в деревнях, и со всем, потому что он, почему ты так боишься? И также жена Камсы, которая была дочкой Джарасандхи. Жены, да, две жены. Они тоже смотрели на него и говорили, почему ты это все делаешь? Почему ты так боишься? Because this Kamsa has killed 6 children of Devaki, no? Да, Before that. Камса, вы помните, он уже убил 6 детей Деваки. So Jarasandha says, why do you kill the children? Do you mean the children will kill you? Джарасандха говорит, зачем ты убил всех этих детей? Это же дети. Почему ты думаешь, что дети могут убить тебя? So that is why Kamsa was afraid to approach Jarasandha or Chandakausika. So he approached Mundakausika. Поэтому Джарасандха боялся подойти к Джарасандхе с этим, Камса боялся подойти к Джарасандхе и Джанакаусике с этими вопросами, и он пошел к этому Mundakausika. к Мондакаусике, ученику. So he asked this fellow, can you help me in creating some pisachas or some elemental entities so that I can use them to send them to this boy who is going to be born to kill him? И он сказал, можешь мне помочь и создать вот какие-то существа, нематериальные, которые пойдут, я пошлю их туда, в тюрьму, и как только там ребенок будет приходить, чтобы они его убили сразу. So this Mundakausika said, he has given him a plan, because this Chandakausika, the guru, is going to give a special siddhi to his disciple Mundakausika in this tantric witchcraft. И Чандакаусика, гуру вот этого Мондакаусики, он как раз собирался дать своему ученику какие-то особые ситхи тантрические. So for this witchcraft, this is also a type of application from the Atharva mantras, Atharva Veda. So in this witchcraft, they have to do certain things in the burial ground, where there is the people who are dead, they are burnt. So they have to do such rituals in that place. И вот эти тантрические ритуалы, или что-то такое, какие-то действия, которые он будет уметь делать или уже умеет делать благодаря своему гуру и учению. So, это такие вещи, которые на кладбище нужно делать, чтобы там что-то такое происходило магическое. You see, the normal rituals, the rituals of the white magic, they are performed in the temples and holy places and during daytime, and these rituals, they are performed at that places in the night time, midnight. И обычные ритуалы, которые делаются, они происходят днем и в храмах, а вот такая черная магия, она происходит ночью и на кладбище. So therefore, this fellow, Mundakausika, he has instructed Kamsa, you bring such and such things to make this ritual, which is my guru is coming and
he is going to perform. And so this Kamsa has arranged, he has to bring, according to zodiac sign, you have the Aries, so he has to bring the head of a ram, and Taurus, he has to bring the head of a bull, and Gemini, he has to bring the children, one male child and one female child from royal family. Without all these things. Монте-Каусика, он сказал Камсе, говорит, вот будет тогда-то на кладбище будет этот ритуал ночью, и ты должен прийти и принести какие-то вещи. И одно из них это такой символ зодиакальный, который будет состоять, вот, например, если овен, да, то голову барана нужно принести, если телец, то голову коровы, если близнецы, то двоих разнополых близнецов из королевской семьи нужно принести. И вот он должен был создать вот этот вот символ зодиакальный для вот этого ритуала. So this Chandakausika, he makes the image of a human body on the ground, and so he has to arrange all this according to this zodiacal signs, and so на земле вот будет создавать вот этот образ человека, а Камса должен был все согласно зодиаку тоже там организовать, принести все символы. So some scorpions to put in the place of Scorpio, and some crabs, and so like this, all these beings, and then he has to bring, in the normal ritual we use ghee, in the ritual we use herbs in the ritual. In this ritual they don't use ghee, they use the fat of a python, big, very big python. So the fat of this python is used as a fuel. And also a pot full of alcohol. So all this is instructed to Kamsa to bring. So Chandakausika, when he died, he made all this, and Kamsa, he told Kamsa, see, you are not a perfect fellow, you are not. So even in this type of witchcraft also, they follow a great discipline. He said, you are not disciplined, therefore you are not fit to receive these powers. Потому что вся эта вот тантрическая система, она очень дисциплинированная должна быть, а ты не следуешь этой дисциплине. And he said, the alcohol which you brought, if you are not pure, and if you have taken some part of it, which is going to be put in this ritual, so the result is in 12 years you will be killed. Ты настолько нечист, что из-за этого ты просто через 12 лет умрешь. Тебя убьют. So it is really, while bringing this, a part of it he was drinking, because he is very always addicted to alcohol and all these things.
So exactly after 12 years he was killed by Krishna. Ровно через 12 лет как раз он был убит Кришной. So all these things, they were in the mind of this Kamsa, so that he was restless and he was fearful of all these things. И все эти вещи, он как бы как-то говорили так или иначе, и он был просто беспомощен перед этим своим страхом. So from time to time he went to the prison and he went into the room in the hall where Devaki and Vasudeva are there and observe them if they are doing any special things to escape. Время от времени он приходил в тюрьму туда и смотрел в зал, где сидели Деваки и Васудева, и наблюдал за ними, делают ли они что-то особенное для того, чтобы подготовить побег. Because of the fear, he suspects that if Vasudeva is doing some type of witchcraft to escape from here. И из своего страха он подозревал Васудеву в том, что он что-нибудь обязательно делает для того, чтобы исчезнуть, сбежать. And also he suspected his officers if they are influenced by Vasudeva. И он также подозревал всех своих офицеров, всех, кто работал на него, находятся ли они под влиянием Васудевы. So he changed the guards, he changed the officers. Он менял их офицеров. He has so much of fear. У него было столько страха. So finally the time approached that the child will be delivered, and that was in the night. And before this, since few days before, as I told you, Vasudeva and Devaki, they were completely absorbed in doing this mantra of Vasudeva mantra and all these mantras, and they were in a higher consciousness completely. И как я вам говорил, уже за несколько дней Васудева и Деваки, они находились в этом медитативном состоянии, под влиянием этой мантры, они все время повторяли и были в таком высшем сознании. So there are all the rishis in Himalayas, they are constantly doing the rituals for the descent of the Lord. And then in Shravana month means in the month of, that is, Shravana is one of the month in this monsoon season, in the monsoon. It is monsoon. And on the 8th day of, that means Ashtami is the 8th phase, moon phase of this month, lunar month. So on this Ashtami day, that is a very wonderful combination of all the constellations. And that night, and that is the day of fulfillment for all that what Devaki and Vasudeva are doing, all this Vasudeva mantra. And that night, the Lord of the universe, he made himself a vision to them, to both of them. A grand vision there itself, in the prison itself. And he told them that he is going to be born as their son,
And he told them that he has blessed them to be his parents in this incarnation. So it is to be the parents of the Lord, descending Lord, is a very, that the fitness to be the parents is very important. So and so then he explained them who were they and how they got this fitness to be the parents, who were they before, and all these things he has explained them. Yes, yes. So he instructed them, he instructed Vasudeva that after the delivery, Vasudeva has to take him to the house of Nandagopa, where the wife of Nandagopa, Yashoda, also will deliver a child, a female child, and he instructed Vasudeva to keep this child there and bring that child here. So, just one day before, Kamsa has appointed new guards and new officers. And made a very tight security to the prison. And when the midnight is approaching, before that suddenly there were very big clouds and very big rain. And very strong winds blowing. And when the officers came to open the door, so that they have to keep the food and inside and come back to lock it back. It was so difficult for them to close the doors and lock it. And then they were having the lights, the glowing lights. All these lights are gone because of this wind and this. So in the darkness, with great difficulty, they have closed the doors tightly, and then they put the lock, and these keys were taken by the officers, and these officers will not be here. So they go home, and they told these fellows, the guards, in the night, if this lady delivers, you immediately inform us, and then we will inform Kamsa, he will come. И должны были отнести ключи к офицеру, где-то там в другом месте, и прийти домой. И сказали охранникам, что если вдруг роды произойдут, сразу же моментально нас информируйте, и мы будем сообщать Камсе.
So exactly at midnight, И ровно в полночь Devaki delivered the child. Деваки родила ребенка. And so she was so happy, this glorious child, the Lord himself as a child. Так счастлива, такой славный ребенок, светящийся. And as soon as this child came out of the womb, this big vision of the Lord, what they are seeing, that light came and entered into the child. И как только ребенок вышел из ее чрева, тут же вот это видение, ну, как бы образ Господа, который она видела, этот свет, он нашел этого ребенка. And meanwhile, this person who has saved all these cows and cows' children is Sanat Kumara. He was waiting outside. А тот человек, который спас вот всех этих коров и этих людей в саду, он уже ждал наружу, снаружи. And then when he came, he has seen that these fellows, when they were locking the door, one fellow was holding this and one fellow was locking. In this they did not see that they have not locked this properly. So this is not locked, the door was not locked. So Sanat Kumara, he could easily enter and he has cut the umbilical. И этот Санат Кумара, он, когда подошел уже к тюрьме, он увидел, что вот в этой всей дождливой погоде с ветром они как-то закрывали, вроде показалось, что закрыли, но на самом деле они не до конца не закрыли, и это можно было открыть, и он спокойно вошел для того, чтобы перерезать эту. And then Devaki, she breastfed the child. И Деваки потом приложила малыша к груди. And then Vasudeva arranged in a basket all the cushions and all these things, and he put the child into the basket. И Васудева достал корзинку, положил туда подушки и туда положил ребенка. And then when he walked out of the prison, И он вышел из тюрьмы. all the guards are sleeping. Все охранники спали. Nobody is there Никого там не было. because it is terribly raining and very cold, Ужасно. like now. Очень холодно, как сейчас практически. In the midnight, it's dark. И полночь, темнота. And Vasudeva, he was like in trance. He did not. He is not. He did not feel anything of this rain or darkness and all these things. И Васудева, он был как в трансе, он вообще на него никак не влияла вот эта темнота, дождь, вся эта погода, он был просто... So he kept the basket and covered it with the cloth, and then he started to walk. Он поставил корзину на голову, накрыл ее и начал идти. And then he has to cross the river Yamuna. И ему нужно было пересечь эту Ямуну. Yamuna is full in the flood. А Ямуна тоже была в затоплении, много очень было воды. Полноводная. Полноводная. But what happened, he doesn't know. He started to walk into the river, Он не знал, and he crossed the river, что происходит, он просто пошел через реку и пересек ее. and he reached the other shore of it. Он прошел через эту реку, не заметил, что происходило, и достиг другого берега. And then he reached the house of Nandagopal. Потом он дошел до дома Нандагопала. There also everybody is sleeping, only the cows are awake. Там тоже все спали, кроме коров. Только коровы были. And so then he entered the house, Вошел в дом. and there he has seen a room, and he could understand that this is the room of
maternity where they for delivery. И там он увидел комнату, и он догадался, что эта комната родовая для родов. You know, while he was walking, after crossing the river, while he was walking through the village path, there was rain, heavy rain, but the rain did not fall on the child because there was a big snake of 5 heads following like an umbrella behind him. И пока он шел по этому пути, и по дороге Раджа, дождь был очень сильный, просто страшный, но ребенка дождь не попал, потому что за ним следовал змея вот эта, вот с капюшоном, и полностью, с капюшоном, и полностью накрывал корзинку с рыбой. So he entered the house and he entered into the room and he has seen on the bed the wife of Nandagopal, this Yashoda, was sleeping, and besides her there is the delivered child is there. So he placed his son in that place and he has taken that little girl, the child, again to the basket and returned, and again while coming the snake was behind him and he crossed the river. How he has crossed, how he has walked, he has no idea because he is in the trance. И Нандагопал тогда шел, он пошел в эту комнату, увидел жену Нандагопала, Яшоду, которая спала, и увидел ребеночка, девочку в колыбели. Он взял, положил туда Кришну, взял эту девочку, положил в корзинку, поставил на голову и снова пошел обратно. И змей точно так же взял капюшон, накрыл эту корзинку. И как он прошел через Ямуну, он понятия не имеет, So he came to senses only after once again he entered the prison hall. И он вернулся в чувство только когда он снова вошел в тюрьму. And he gave this child to Devaki. И он дал этого ребенка Деваки. And outside Sanat Kumara, when he was waiting, so when he closed the door and from outside Sanat Kumara closed the door as before and went away. И снаружи Санат Кумара просто закрыл все эти двери, вот, как они были, как только Суббота туда вошел, и ушел. Then the rain stopped. И дождь прекратился. And the child started to cry. И ребенок начал плакать. And the guards were awake. И охранники проснулись. And they were running to the officers. Они побежали к офицерам. They called the officers. Позвали их. And the officers came and opening the door they found that it is not locked, and they were shocked. И они пришли и смотрят, хотели открыть дверь, а смотрят, ой, они не закрыты, ой, они были в шоке просто. They kept silent, otherwise they will be punished by Но они никому не говорили, потому что в противном случае там So they acted as if they have unlocked the doors. они притворились, что они открывают двери, And they asked the guards to bring the lights, а охранники принесли свет, and they have seen the child, и они увидели ребенка, and they found that it is a female child. и они увидели, что это девочка. And they said, Kamsa is afraid of this female child, what she can do? И они говорят, Камса боится девочку, что она может сделать? So then he went and informed Kamsa, and he came running. И они пошли и сообщили Камсе, и Камса прям бегом прибежал. And when he came and he has seen the child, И когда он прибежал, он увидел ребенка. he was surprised, it is a female child. И он тоже был очень удивлен, это девочка. But what this celestial voice told him is, the 8th child, the son, he will kill you, but it is not a son, it is a female child. И но то, что вот этот небесный глаз ему
сказал, 8-й сын его убьют, но это не сын, это девочка. But even then, he decided to kill this child. Ну, даже потом, даже тогда он решил убить этого ребенка. And Devaki, he requested him, my dear brother, this is a female child I have delivered. So how you want to kill, she is not going to do any harm to you. But he said, no, I have to kill the child. И Деваки взмолилась, говорит, дорогой брат, это же девочка, как ты, зачем ты ее будешь, что ты можешь сделать, почему ты будешь ее убивать? Он сказал, нет, я в любом случае должен убить ребенка. So forcibly he has taken the child into his hands. Насильно он отнял ребенка от его рук. And he has thrown her up, keeping his sword like this, expecting that the child will be cut, torn into pieces. But there was a big lightning, and there was a bright light, and in midst of this light there is this goddess Durga standing with all her arms and all the weapons. And she told this fellow, you fellow, now that the Lord has already incarnated, and you wait for your day, he will come and kill you, and all your wicked acts cannot continue. You will see your end. Wait for that moment. And then she disappeared. Ребенок родился, и ты будешь убит скоро, и жди за все свои грехи. Жди после этого времени, и ты увидишь. И она исчезла. So Kamsa fellow was stunned. He was scared, stunned. He asked Vasudeva, tell me the truth, what has happened? И он стал спрашивать Васудеву, скажи мне правду, что случилось? Vasudeva said, my wife has delivered the child. And you came. Nothing more than this. So then Kamsa, he did not for a few moments, and then again, so he said, he told Vasudeva that, you see, all these 12 years, all these years, I have kept you, of course, here in the prison, but I made all comforts to you, but still you have cheated me. He was very angry. So finally he once again instructed his officers to lock the prison. And he went back very restless. And then he called Akrura, because he appointed Akrura as his advisor and minister. And told him what has happened. And then he told his proposal to Akrura that he will instruct that all the newborn children in this area should be killed.
недавно рожденные дети должны быть убиты. Because he was thinking that the child has escaped from the prison. Потому что он думал, что ребенок сбежал. So before the child could go for a longer distance, before that, in this whole area, to send his men to search and find out who are newly born and to kill them all. Then Akrura said, already you have killed some children, again you want to kill so many children, it is foolish. Because the child immediately cannot come and kill you. So it takes some years for the child to grow up. Meanwhile, you have much time, why you are worried? So it is not wise for you to kill all the children who are born. But Kamsa was not convinced. So meanwhile, the next morning in the house of Nandagopa, there was very big, wonderful gathering of people, and they were very happy. They have seen the child, this boy. So all the people from the surrounding villages of Vraja, they came to Nandagopal's house to see this boy, because everybody got the message that Yashoda has delivered a boy. And these men of this village, some of them previous day said, Nandagopa, you will have a daughter, because there is astrologically we could know that you will get a daughter. But Nandagopa said, I know I will get a son. Почему мальчик? А она ответила, я знаю, у меня сын. Нет. Я знаю, что у меня сын. Еще до того, как она родила, а ему астрологи всегда предсказывали, что у него будет девочка. Но он всегда им говорил, нет, я знаю, что у меня точно будет сын. But in the night, when she delivered, only the lady who conducted the delivery, she knows that she has delivered a female child. So afterwards, everybody first informed that she has delivered a female child, and when they came and see it is a male child, so nobody can understand how it is possible. Все как бы в курсе были, что будет девочка родилась, но они все пришли, смотрят, о, мальчик, точно мальчик. Because everybody, including Yashoda, everybody all were sleeping when Vasudeva exchanged the child. Потому что все, включая Яшоду, все спали в тот момент, когда Васудева вошел и принял брак. So it is a mystery for everybody that so everybody was thinking that she delivered a female child, but in the morning when everybody came and they have seen the male child, so they could not understand what has happened. So they said, oh, somebody has mistaken or somebody. Для них это было такое неожиданное, как чудо, что ли. Они все знали, что Яшода родила девочку, но они приходят утром, а там мальчик. А кто-то, наверное, что-то недопонял, не увидел, не понял, как-то так.
So all these ladies gathered and they made a wonderful, when a child is born, and especially Yashoda is the wife of Nandagopal, the chief. So all of them, they came to their house and they put sandal paste for the child and they made bath for the child. And the child was taken from one hand to other hand. Everybody was enchanted to see the child. Ванну приготовили ребенка, нанесли на его тело сандаловую пасту и передавали друг другу, радуясь, что все в деревне смотрели. So all these people of all these 500 villages of Braja, so all of them, they gathered here in this village, Gokul. This village is called Gokul, and the house of Nanda. And so it was like a festival, that everybody coming and seeing the child and all. So it was continuously like a festival. So all the men, all the women, everybody has taken the child into their hand, and when they touched the child, they felt enchanted and celestial experience. So meanwhile, Kamsa, he is in the worst condition. He was he could not understand where this child has gone now. So he finally thought that because some of the witchcraft to produce these pisachas, that was initiated. He was initiated by Mundakausika. Mundakausika has transformed him also. So therefore, he thought it is the only way that I should use this to destroy the child wherever he is. So, according to this procedure given by this Mundakausika, so he brought a lady, made her to sit in meditation, made her to sit and close her eyes, and then he used this, he invoked this pisacha, this demonic force. So this pisacha is called Putana. So this was given by Chandakausika, this force, this power. Mundakausika. So while initiating Kamsa, he told him, you can use them only once. Afterwards, they will not be under your control. So when he invoked this with those mantras, then there was a big female structure standing behind this lady, and this she was very ghastly in her appearance,
And this Kamsa instructed her that you descend into this lady and you go into the Vraja area and search and find out the child and kill him and come back to inform me. И вот, используя эти мантры, он призвал вот эту пишачи, которая появилась за спиной вот этой женщины в такой вообще ужасной форме, и он ей сказал: ты должна пойти вот в эту женщину, которая сидит, и пойти в деревню, найти этого ребенка и убить его, и прийти ко мне рассказать. So she speaks through this lady because this is an elemental. So she entered this lady and then she spoke that. So she said, I will go around and I will, wherever I find a child, I will kill the child, but I will not come back to you to inform you because you have no control on me, only you can send me and you have no control after that. So I am not obliged to come back to you. И она ему сказала: я пойду в эти деревни, я смогу, я найду этого ребенка и убью его, но я не вернусь тебе сказать об этом, потому что ты не можешь меня контролировать. Ты можешь только один раз воспользоваться мной, и я это сделаю, но не вернусь сказать тебе. So this lady, because this lady was, there is a descent of this Pisacha into this lady, so she is no more normal lady. So she was a normal lady before. До этого это была нормальная женщина, но когда эта пишача в нее вошла, она больше уже не была собой. And then Putana, Putana has descended into her, and so therefore she started from there, and wherever there is a newly born child, when she enters the house and touches the child will be dead. И вот Путана, она отправилась в теле этой женщины в деревню, где рождался новый ребенок, младенец был, она заходила в дом, прикасалась к нему, и он мертвый оказывался. So then she next day she came to Gokul. She came to know that there is a very wonderful child was born and in the house of Nandagopal and Nandagopa, and therefore she was attracted there to go. That was during daytime, where every day many women were coming to this house to enjoy the child, to take the child into their arms. So this is continuously going on, so she also is attracted there. И она дошла на следующий день до Гамбула и узнала, что какой-то абсолютно волшебный ребенок родился в доме Нандагопала, и каждый день там целыми днями какие-то женщины приходят, и они помогают, и качают этого ребенка, и держат его в руках, и тоже она оказалась привлечена в этой идее и тоже захотела пойти туда. So before going there, she went to a place where inside the snakes live, and then she put her hand, took one very dangerous snake, took the poison of the snake and put it on her breast. И перед тем, как она туда пошла, она пошла в место, где жило много змей ядовитых, и она руку туда опустила, достала самую ядовитую змею, забрала у нее яд и намазала грудь, соски намазала этим ядом. And then she joined the ladies who are going to the house of Nandagopal. И потом она соединилась с этим женщинам, которые идут в дом Нандагопала, чтобы... And nobody suspected her because she is very as a beautiful, tender lady. И никто не подозревал ее, потому что она внешне выглядела как прекрасная обычная женщина. So Yashoda
and also the old lady who is there to assist her. So they did not refuse any lady when any lady wanted to take this boy. So everybody can have this presence of this boy. So they were giving this boy without any difficulty to any lady. So like that, this lady entered there. И поэтому вот эта женщина смогла зайти без каких-то трудностей в дом Ешоды. So when Putana, this lady, entered the house, then the child started to cry very loudly. And Yashoda tried to pacify the child. Every lady tried to pacify the child, but he was not pacified. He was very much making noise and screaming. And when this lady took the child, then he became silent. And everybody is surprised because they have not seen this lady before in this village. Because generally in the villages, most of the families, they know each other. So they could see this is a new lady, never seen before. But this child is, as soon as he was taken by this lady, he was joyful and laughing. И все понимали, что это какая-то новая женщина, которая пришла, но все видели, что когда ребенок так громко плакал и попал мне на руки, стал такой радостный, счастливый, веселый. And the child is acting as if he wanted to have breastfeeding from her. И он так себя вел, что он хотел пососать молока у него с груди. And milk started to come out from her breast. And Yashoda and others, they could not refuse. They could not. And then this lady started to feed him with her breast. He started to suck the milk. And in a few minutes, then this lady was, she was feeling some strange thing, what is happening, she couldn't know. And she felt as if all her life force is being withdrawn. And all the ladies around are seeing at this, but they don't know what is happening. Within a few minutes, there is a huge screaming, and this lady fell on the ground, and this Putana, the Pisacha, the astral being, appeared there with very terrible form. And all the ladies were very much scared. But in a few minutes, this astral structure disappeared. And the lady fell on the ground, she is dead. And the child is playing on her breast. And with great fear, Yashoda and the ladies took the child back. And meanwhile, Nandagopal and all the men came.
And they were also surprised for what has happened. So then there is a priest of all these people called Garga. So he came there and then he told them that this lady is taken by this Pisachi, that is Potana. She was sent by Kamsa to kill the boy, but this Pisacha, the power of this demon was destroyed by the when she touched this child. And because this lady is empowered by the Pisacha, therefore she died. So he said, Garga told these people that you can burn this body of this lady because she has given her breast to this child. She is also like a mother for him. So she, by the touch of the child, she was elevated, and she will reach the highest plane of consciousness. Прикоснувшись к ребенку, она получила, и давая ему свою грудь, она стала тоже как матерью для него. Поэтому благодаря этому прикосновению, да, и тому, что она стала как мать, она придет в высокие планы, ее душа как бы освободится. And when the body of this lady was put on fire, when it is burnt, all this area is filled with wonderful fragrance of sandal and all this, that celestial fragrance. So the first attempt of Kamsa failed. But he couldn't know whether this Potana could kill the child or not. He couldn't know because she already told that she will not come back to him. So he used his men to go and have the information, and after a few days he could know that some lady died here, and so he could not understand whether it is Potana or not. So he is more afraid that whether this child is alive or child is dead, he is not sure. Но он не мог знать точно, это она, это тот ребенок, и вообще, что там произошло, кто этот ребенок. And here in this village, this Nandagopa, Yashoda, and all the other ladies and all other people, when they are afraid, and Garga said, nothing to be afraid, no force can destroy this child. Нечего вам вообще бояться, нету такой силы, которая может разрушить ребенка. And so he made a ritual, and then he has blessed the child also. And he knows that this child is not a normal child, it is because he is also one of the rishis. So he knows.
So, like this, every day, there are many people are attracted to the house of Nandagopa and Yashoda. Everybody coming from many villages, pouring into his house every day, visitors and visitors to see this child. Because this news of this child is spreading. So, Shatagopa and his wife and also their daughter Radha, every day they are almost here only. And now Kamsa is thinking to send another one Pisacha to destroy the child. Because Mundakausika has given to certain powers to this Kamsa to use some of the Pisachas, but he told, while giving this, he told Kamsa, don't misuse this, and only once you can use this, but only absolutely when you have danger only, then use this, like this. But this fellow is always afraid. И он его предупредил, что нельзя использовать это в любой момент, только если будет опасность. Нет, это можно использовать только один раз, да. Во время опасности. So now, on the 10th day of from the day of the birth, on 10th day, there will be a ritual to give a name to the child. И на 10-й день дается имя ребенка. Ритуал, специальный ритуал. Vasudeva.